Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. In this video, we are going to learn the different types of verbs and how to use them in a sentence. So stay with us till the end of this video and let's get started. سلام دوستان عزیز، به عثمانی کلاس روم خوش آمدین. امیدوار هستم که همه شما خوب و صحتمند باشین. در ویدیو قرار است که افعال بسیار مهم را یاد بگیریم و اینکه چگونه میتونیم با این افعال جمله بسازیم. افعال مثل نوشتن write یا مثل خواندن read، sleep به معنی خوابیدن و یا eat به معنی خوردن. همچنان افعال مثل drink به معنی نوشیدن یا go به معنی رفتن، come به معنی آمدن. پس این افعال بیاین که با هم یک جا یاد بگیریم و از این افعال در جملات مختلف استفاده بکنیم. بیاین که ویدیو را شروع بکنیم. اولین فعل ما هست write. write به معنی نوشتن. write. حال جمله یک میتونیم با این فعل بسازیم. Write your name please. لطفاً نام خود را بنویس. Write your name please. Write your name please. جمله بعدی Please write here. لطفاً اینجا بنویس. Please write here. Please write here. لطفاً اینجا بنویس. اینجا ننویس. Don't write here. Don't write here. Don't write here. Please write it for me. لطفاً برایم بنویس. Please write it for me. Can you write it for me please? میتونی برایم بنویسیش لطفاً؟ Can you write it for me please? Can you write it for me please? فعل بعدی ما هست read. read به معنی خواندن. read. من یک کتاب خواندم. I read a book. I read a book. I read a book. جمله بعدی I love reading books. من کتاب خواندن را دوست دارم. I love reading books. I love reading books. Next one. Let's sit and read this book together. بیا بشینیم و این کتاب را با هم بخوانیم. Let's sit and read this book together. Let's sit and read this book together. فعل بعدی ما هست sleep. sleep به معنی خوابیدن. sleep. و حال هم جمله هایی که میتونیم با sleep بسازیم. مثلا میخوایم بگویم من ساعت 9 خواب میشم. I sleep at 9 o'clock. I sleep at 9 o'clock. I sleep at 9 o'clock. من امشب باید زودتر خواب شوم یا امشب باید زودتر به خواب برم. I need to sleep early tonight. I
need to sleep early tonight. I need to sleep early tonight. من برای که وجود و ذهن خود را استراحت بدم در شب خواب میکنم. I sleep at night to rest my body and mind. I sleep at night to rest my body and mind. So the next verb is فعل بعدی ما هست بلند شدن. Get up. Get up به معنی بلند شدن. Get up. یکی ما داریم wake up، یکی get up. wake up زمانی که شما چشمایتان را باز میکنین بعد از خواب شدن، اما get up زمانی که شما از جایتان بلند میشین. حال به این جمله ها دقت بکنین. I get up at 6 o'clock. من ساعت 6 از جای خود بلند میشم یا از خواب بیدار میشم. I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. بیدار شدن از خواب صبح همیشه برای من یک چالش بوده. It is always a struggle for me to get up in the morning. It is always a struggle for me to get up in the morning. It is always a struggle for me to get up in the morning. فعل بعدی ما هست eat. eat به معنی خوردن است. حال به این مثال دقت کنین. I'm hungry. Let's eat dinner. من گرسنه هستم، بیا که غذای شب را بخوریم. I am hungry. Let's eat dinner. I'm hungry. Let's eat dinner. مثال بعدی. The food is ready. Let's eat. The food is ready. Let's eat. The food is ready. Let's eat. غذا آماده است، بیا که نوش جانش کنیم. فعل بعدی ما هست drink. drink به معنی نوشیدن. drink. For example, we can say I drink water. من آب می نوشم. I drink water. I drink water. یا مثلا میگه من تشنه هستم و ضرورت به نوشیدن آب دارم. I'm thirsty. I need to drink water. I am thirsty. I need to drink water. I'm thirsty. I need to drink water. من نوشیدن آب در روزهای گرم را دوست دارم. I enjoy drinking cold water on a hot day. I enjoy drinking water on a hot day. مثال بعدی. What would you like to drink? دوست داری چی بنوشی؟ مثلا شما در یک رستوران هستین و گارسون از شما پرسان میکنن. What would you like to drink? دوست داری چی بنوشی؟ من ترجیح میدم که به جای نوشیدنی گازدار
چای بنوشم. I prefer to drink tea instead of. فعل بعدی ما هست go. go به معنی رفتن. For example, I go to school. ما به مکتب می روم. I go to school. Go to sleep. برو به خواب یا به خواب رفتن معنا میده. Go to sleep. Go to sleep. Next one. You must go. تو باید بری. You must go. You must go. بیا که با موتر بریم. Let's go by car. Let's go by car. Let's go by car. ما فعلا باید برم. I have to go now. I have to go now. I have to go now. او میخواد به امریکا بره. He wants to go to America. He wants to go to America. He wants to go to America. فعل بعدی ما هست come. come به معنی آمدن. I come home. من به خانه آمدم. I come home. آیا من هم میتونم بیایم؟ Can I come too? Can I come too? Can I come too? اینجا بیا. Come here. Come here. Come here. ما به محل تو میایم یا به جایی که تو زندگی میکنی. I'll come to your place. I will come to your place. I'll come to your place. آنها بعد از تو می آیند. They'll come after you. They will come after you. They will come after you. لطفاً با ما بیا. Please come with me. Please come with me. فعل بعدی ما هست speak. speak به معنی صحبت کردن. speak. I can speak English. من میتونم انگلیسی صحبت کنم. I can speak English. I can speak English. I can speak English. Do you speak English? آیا تو انگلیسی صحبت میکنی؟ Do you speak English? Do you speak English? او انگلیسی صحبت نمی کند. He doesn't speak English. He doesn't speak English. He doesn't speak English. و بالاخره رسیدیم به پایان این ویدیو. ممنون از اینکه ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگر این ویدیو رو برای اولین بار میبینین پس چنل ما رو حتما سابسکرایب بکنین، این ویدیو رو هم لایک بکنین و این ویدیو رو حتما با دوستانتان نیز شریک بسازین
تا دیدار بعد شما رو به خداوند پاک و منان میسپارم. وقت خوب خوش داشته باشین. السلام علیکم.